bramo Muntio wano o pansabio Munya sona muntie Oyerepa News. And as you are saying, so maybe someone is saying, "Can see a brim the idea by Mammy Nacho?" Na yeah, Mamma, quite bad. Next year, come here. Said your woman piano. And she about the sun 1 year because you try taxi drivers. Yeah, Papa, me, Mammy, or Ruthie, and the Radias, woman from Muko. So, Partity, what you bro, Draba for, would you sweet here, Papa? Na, o may yellow penny, Attorney General, Sarah, and to the show, Doctor Dominic Aine, and what day and send me a tuja and you made efa emrahye bedwam hihye fofora aba constitution no emu na yebeko enkran pumpuni mantemu a aba beto dwase kan kwanhia asi ema sprinter bus bia woso primary school students ayepinso na maame tamakulu ono soso ne sensem no ameka se appeal court se so wonfa no ho anie maslok maame no ono so no mu nkomo kakra e wo hapani bi e de na adwan tudwa na yekasa yi constitutional review committee e de abeto dwase Ghana mra no wo mo besesem na afei emfinhia nan a ye de mama mpani ene mrahye badwafo no e bekọ emfinhia num na ye bebo wura mu nsoso e wo gomua ne mpata mu gomua mpota apostle kwadwo safo na yie no send si ekro eno no sadanso ana attorney general Dr. Dominic Akuritinga ayene e de atu dwase aban no e bekọ appeals court na atemu a abase appeals court enso kire se ye mame said nam tamakulu wonko fie no aban so akọ file appeal e wo ho ene na admission sonko eguso e wo Georgian International School enti to bo asene bra beje school mu ntete na emwa wo akwada no wo de ko papa preko no ehunu so sanse ye de hihye de to fom ma boko ye wo weekend he ho ene wo weekdays na kasa so he ho no ma akwada no wo ba no no na ni da bibi so afei wo ba behwe ICT lab papa bi science lab papa bi ene ba bi akwada no kora transfer ade subject audio ni nyina chekire ni wa ben ino gina ho na fa konso so wo tran fa akwada ne pepe so bambo ni enu tie kan na ni nim de ye kan Jejuan International School de ewo ofuase kokobi he ya santaso oboase kwantimpon so ebe dominance police barrier anwa no wane se ochrochro 0553 182 201 0277 453 022 na admission kura fiti ase dada unsi wa kwamba msuye ye ho na akara nsuo ya ye kanfo de ama wo eye Kanjan energy drinking water ensu papa ewura ni padua ni mu no na yi wo ha bia poison ni nyina de afiri ni padua mi sanse ensuo no wo no na nkasa so toda na ekofo ha de abre wo no nsu papa preko ensuo a eye alkaline water akala wom nti enu pan nyina no ebi ewom eye eni tututom ekopiem ewo brema UGC anase Tafunu Road Abaru Junction wonu a mobrodo ntwa no do so po ne go 0241 44 9191 0507 379474 na ekwajidudu bia de bema wo yemfa sada de benso ema Divine Mercy Cosmetics anase Erica Cosmetics watrese body lotion papa facial creams shower gel scrub soaps anti-aging ni nyina no eboa ema wedi ne timi ye kama afenso yade wabi etise wrinkles acne pimples dark spots ni nyina no ukọ Divine Mercy Cosmetics anase Erica Cosmetics ya bibia timi ye kama mepato ya ma perfume no enkasa so ahu ebasa na dwumadie biase no wura ho no mu a obi apaso oben wo ma hunye hwam eye Divine Mercy Cosmetics eno no mepato kumase santimantem ha wo ba adumu a Mrs. Anoche Plaza Abros Hatinte no mu wo ben Alaska Star Enterprise no yemfre 0553 457 200 anase 0544 430 774 Dr. Kitty Mase tutumika na bra Kitima Herbal Center na yade ahodo ni nyina no wontu asem fama ho wode ahabanu anaye adwuma eno nti wo wagidie se abusua no anigye ebetumi aba wodi ano ubu nsa wote yawo anase eye fever na se bema won kwamo anu wofom ututuo na nsu nkumaboa bomode se obeje udi wompamu eye Kitima Herbal Center eno no afenso no join this anase yade ahodo ni nyina no oposaposa wani a na kire se eye problem fo ni kire mu ai ewo eye ebua kwase paase gawo ana enkran so Madina bomode na frɛ doctor 0246 914717 ana 0557
4080 43 adwumakuo ne dɔso pii no aka ho anana nwumere yi wa boy na dontene sa so mfo mienu yenta benkum na yenta nifa yemfa mfimfini sɛ Israel fo a wonam epokɔkɔ ne ntamo mede de gangster katia meta enkura wɔko gye abo okran mene krobia asante ebusuan kase bɔ no emu nkyere mu enie bɔmɔden na ko Facebook no so ɛyɛ Oyerepa radio ɛhɔ de oduru hɔ no mu a videos and pictures of inogan de ade som wo ama ensem no entiasia ba mu ubetima nya bi ahwe ɛwɔ hɔ na emfantima radio so ɛwɔ mankasim yɛdam ase yɛn hyɛkase bɔ no ase amanebɔ a kyerɛ sɛ efiri enkrapompuni mantam ba ayawa so west wɔ gonkuropɔn no mu ɛkyerɛ sɛ wo firi jawulu na sɛ wo do ani kyerem ɛwɔ Accra mall sa kwantempɔn no ɛso a ɛnɛ awia yi akwanhyia asie nya asɛm ketwa ne nyina no ɛne sɛ sprinter bus ya enkwada nketewa motafoɔ primary students wɔnom upon school na sprinter yi akwafa wɔnom ɛde wɔn kɔ no ana kyerɛ sɛ wɔne tipa track ya ɛne ana da so no tipa track na kɛseɛ ne bia wei ekita 5 axles a kyerɛ sɛ anwea sɛ agumu emu odu pam wakotwi ɛde afa school bus ne so ayɛ kasa yi ayawe ho sempam na odum dadwumakuo ne fa wɔn krapompire mantam ne sɛm trɔfoɔ di nkɔmɔ ana wo kyerɛ mu sɛ emra wɔte sɛ saa kwanhyia ɛne atorentam no asie no wɔn mu tu mirika ɛkɔe na wɔn social media handles so no ana wɔn de sansɛm wei ato dwa kyerɛm sɛ wɔn atimi akɔtwe cars no ɛde agu nkyɛn sɛ na bɛyɛ a cars ahodoɔ no so betimi atwa mu na traffic no ɛnkɔbɔ mpesoɔ ɛwɔ jawulu junction hɔ titiriw ɛne fiesta mpɔtam hɔ na akɔbɛdeɛ so betimi akɔ enkanen na yɛkasa yi wɔkyerɛ mu sɛ enkwada maako edu baako 11 ana na wɔgu school bus no mu a na yɛde wɔn mo ɛkorɔ na adekoro pɔteɛ nam so a ɛma kyerɛ sɛ baako kɔhyia baako yɛka no sɛ head on coalition ɛma kaa kɛseɛ etwifa aketewa no so wɔbra na asuafo gum no yɛkasa yi entimi ɛma meto dwa efiri sɛ mpɛne sɛ akokɔ bedeɛ wɔnim adekyea kurampo a wɔtie edi firi wɔni ano na ADO1 Alex Kenate wɔno ana yɛ nkrato bɔfoten ɛde ɛma odum dwadwumakuo no wɔne nsɛm twerɛfoɔ de nkɔmɔ akyerɛkyerɛ sɛnea akwanhyia no esi yɛ Fiesta Royal to Accra Mall stretch where a tipper truck has run into a minibus containing children. As can be seen, these are blood spills from the accident and it's child's school bag, as can be seen. And this is the tipper truck that we are here to ascertain the cause of the accident. That the tipper truck ran into the rear of the truck. And our officers from the National Headquarters Rescue Team have arrived to try and ascertain the situation and to separate the trailer from the so it looks like it's a sprinter bus that was containing school children that is believed that they are gone for an excursion, and this is the level of the impact. Enti ani ayati yi eye wopani a wone amansan twetwe nkɔmɔ ɛma wɔman Ghana odumgya adwumakuo no ADO1 Alex Kenate ana wɔkyerɛ mu sɛ enkwada maako edu baako no yɛkasa deɛ wɔntimi nkanse so dua sɛ wɔn nyina wu ana ebi ewu ana sɛ ebi ti aseɛ na mmom no hwɛ sɛ ne sprinter bus no asi ayɛ no a ayawe ho sam deɛ nanso no ensuo ntɔyɛ a obi ntimi nkyerɛ baabi a wɔsusan wɔde bɔde hono bɛfa yɛni nsɛm no akyi eto benkum to nifa a yɛde mu nsɛm ɛbɛsom yɛtiefoɔ na Ghana ha tie yenim sɛ amamra constitution afi ape ankora du okro mienu de adibu ɔman no dodo no akyɛ sɛ mfonsuo wom enipa no bi aba ba bi kɔ bimfu JMS nyakropɔn fa na kransie yedi kan hya sɛ wɔyɛ adeɛ bi a ɛno bɛboa na sesaye kakra aba ɛno no committee no awie yi a yɛhunu sɛ de report si kosi yi ɛna didi mu a biba no baby saa na yɛde ɛkora na mampani John Dramani Mahama ɛba yi ɛna ɔyɛ sɛ constitution no ɛwɔ sɛ yɛhwɛ mu ebie mu nti committee review committee no ankasa msɛ constitutional review committee ya wɔte yi no wɔnom ayɛ de ɔmbɛyɛ bia awie ama sɛ report no aba na ahyɛsɛ no koraa no ensuanso kakra bi ɛba ya edi kan bɔ mani di ma mo ne sɛ mampani die no na nkɔm yɛ ne sɛ wɔni mfie num ɛwɔ akonnwa no so ya ka ho asɛm bia afei na committee no ankasa report no wɔde akɔma mpanimfoɔ sɛ wei na yɛ white paper no ankasa ɛno nti wɔnyɛ na afei de ato aso no na adeɛ baako pa ɛwɔ mu a apie ni abusuafoɔ sɛ mmarahyɛ badwafoɔ no a wɔn mmarahyɛ badwam hɔ a wɔn dodoɔ bɛyɛ sɛ ahanu aduoso nsia 276 no no akɔba sɛ mmarama ho kwan sɛ yɛmfa aduonu na bi nka ho
na enko wo ha na ensese eboro nso animanimu ya de no eno no ne no na Dr. Dominic Ayene ya wo ye wo man lawyer pani sanwe atentene so edi tudwa se sai he no ejina de Constitutional Review Committee wo mu ensem omudi ahyem no bi eno no ojina so a wo de eka sansemi efiri sa white paper ni mu na sa enipa aduonu enan yi a ye de ba be ka dada no wo ho no ho na mana ye ahasa no sebi ekusa bi anya ado de wo dada ne yetimi tu aba eyi obi firi ba bia ya sebi se nipa no wadi demu so otise wo ba wo ba ma wo ende wo bia mfa ho na aduonu anan ne de ejina ho ma titiriu ejina ho ma sebi woni wadi demu sebe ya wo so nkonkoba sa amamuo enyi yimu no ebi be ka wo sansa sa de na sa ekosoma yi mu dodo. The government has accepted that the size of parliament be capped, and we propose a ceiling of 300 members. Now, the current membership of parliament is 276. So of these, the 276 will be elected directly in constituency elections like we already have. The remaining 24 will be elected or selected through proportional representation among women, persons with disabilities, and the youth. An independent study will be commissioned into the design of the proportional representation element. Capping parliament saves costs, and the reserved element opens the door of our legislature wider to those our politics has historically kept on the outside. Enti abalo ya penisa vya atentene so mayimu Dr. Dominic Ayene ana motene Canada General Minister of Justice nti ninchire mu kakra wode atudwa eno no mientoa anwumre no nsia kase bo no eso ye ka wo sansam no etwa mantrenu ye nam Ghana fanan ba bibiada ene ya hanu mo ya asante mantem mo asansa kurukoti akwa Oyerepa wo ha ne akire po ensonso ne yebomu ani abom kopem se nonso no ebebo na ye sansam no ase a na ya sa atoa so biemu a ene wo bra aban lawyer pani ene wo soafo a wo hwe atentere ne so Dr. Dominic Akuritinga Ayene wo hwe gina simpie ene apaso no ensam a wo de atudwa no ebi nso ene se Constitutional Review Committee no asetena okoye no wo de report no aba no wo de bae no ba ko nso a abetodwa ye di ho nkomo ene se enfinhia makomako enan a ye de mama mpani bia obetena konya so ene emrahye badwafo no committee report no kire se 4 years no iswa yemfa afe enka ho firi se bieburu se bienya do empani se obi a wafiri kusi abasa watua no ye de wosono de eka no honti Constitutional Review Committee no kire se enfinhia nan a ye de mama mpani ene emrahye badwafo no yemfa nko enfinhia enum se na be ya aban a kura wa betena so no wo betime enya ebre ene adaje na watimi de asiesie kuro ni firi se wo kirem se enfinhia nan no se ekoba se bia mampani foforo betena so a afia edin kan no akwai transition ajeso ohwa nkrata mu no ohunu se ahanomo ankoyie menso me de befa ha aban no so a wo ba foforo no afei ana party manifesto wode be yadwuma na trese ne manifesto nso wode abaye adwuma nti aba na sa no a ansa na ban no amamuo no ebesi kwantempo so sa afedi yebu oman no na ebia aban kro no aka ne besa afepe eba na sa no a afe ba ko de se biebru se bianyado mpene se yemfa yensa tia eni nkurumankwan eba na sa no mpuntuo no yensa entumi enka enunti committee no kire se sesi ano yemfa nko emfinhia enum na wobra wode sansam etudwa no na eye ebra Constitutional Review Committee no wode report no nyina abre mampani ewo atenaye Jubilee House ena sebiebru sebianyado ene ayi atani general gina simpie ni apaso a wogina mu eka mu nsam timampani yagitumu a wobekonfinhia num na emrase badwafo nso akonfinhia num emu nsam ne. The government has accepted a recommendation to extend the term of office of the president from 4 years to 5 years, with the term of parliament extended to correspond with this. Our thinking is practical. Under the current 4-year cycle, the early months of every administration are consumed by transition matters, and the final year is largely consumed by elections. A 5-year term provides a more realistic time frame for the formulation, implementation, and assessment of government policy. Enti Dr. Dominic Akuritinga Ayene, Attorney General, Nenum Sam Enono. Na bakwa watade tatu obiem enso ene se woman Ghana amamra ayetintim na fe apem ahenkro aduokunu mienu no
wɔka ne pɛn sɛ ansa na obi betimi anya tumi apre tumi sɛ mampani no agye sɛ saa nipa no wɔnya mfinhyia aduanan yɛ kasa yi committee no recommendation emu nsɛm baako ɛne sɛ mfinhyia aduanan no yɛnte so emra 35 nti fiti na ekuro yi woyɛ Ghana ni na sɛ bieburu wadwene mu da hɔ na sɛ opɛ sɛ wopre tumi sɛ mampani a mfinhyia maako aduasa num 35 years wutimi gyina me to so aba ɛsɛ mampani ɛno nso wɔka committee no mu nsɛm no emu nsɛm ne Still on the presidency, the committee recommended that the minimum age of eligibility for election as president be reduced from 40 years, currently in the constitution, to 30 years. The government has accepted this recommendation in principle, subject to one modification. The minimum age will be 35 years, not 30 years. And of course, the details of this will be fashioned out by the Constitutional Review Implementation Committee. The current threshold of 40 years excludes qualified citizens from seeking the highest office on the basis of an arbitrary age limit. 35 is consistent with a trend in modern democratic constitutions towards greater inclusivity of the youth, whilst ensuring that a candidate for the highest office has attained a measure of maturity and experience to handle that office. Enti aban lawyer penny Dr. Dominic Akuritinga ayene eno no ntie kasa ide aban so agina ya wasie ene se ansa na obi be preto me se mampani no kane na ye mfinhia aduanan aban no agye atom ese afedie wonko mfinhia aduasa enum ana afen so aban no agina ya wasie no ene se mampani be ko mfinhia num na emrase bedwafo so akọ mfinhia num asem na twatia yento aso ene ene yɛtoa so akɔ anim sɛ ene na eno na busua na enkomodie pinua na ɛkɔ ɛwɔ nhyiamdie no ase na ne fa baabi susu a yɛhwɛ ne atoa so Oyerepa 100.7 FM show ene sɛ maami ya ne wasɛm ba yɛ sadina temakulati no yɛ kokoba sɛ bere bi atwamu na ɔno na da maslok ɛma yinkura bata ene yɛ papa kofo kora brɛ so ɔno na to ne bo asie siesie ni kama sɛ ɛmoa man manam so nya besian kakra emfa eni dwa bodwa ene de tete saa no no ebere bi so ya tamakulu ne kokoda no maame no sikasem bi esu sefa ne nsase tingre abanse sai ba ye no ene ko ba se maame no de afa ne nsase nyina odifo enu nti no yemfa no kogina mbere ma fe hwe no ayi hu no ko bo no adwa e won kofo ama so ye kotabire ne de mra no de ne bai ye de ne baduru na chese mfie du no so da na chi ye wo so kokotwa e wa fiase 10 years ene ye de maame tamakulu won konkotwa tinkre ene appeal ekoso ye de asem no ekokoda court of appeal se agade ekroye no wo mususu se ade na entwe ye kwan fa so a ibu maame no ten ye ntanchia eno nti court of appeal enkoso no atemwafo miensa na tena so ene so plamtu bire ya moti bia ba bepem sesebra ha se wo mo koso asetena no ye se maame no aseni ye no ekoso no entwe ye eno nti ye nyine mane fa no hu konkodi ya maame no sabire yi wafa ne ho akwa kudi nti so odi sika so ani sika wu wafa ne ho adi na no ɛna wapani gofre dame kane abalo ya pani former attorney general edi abatu dwase wodwene ho a wonti ase kante fa se na dia na court of appeal so kra ye no nukreni omuso atemu no entwa yi said now was convicted on very credible evidence and all, and he conducted the appeal to find out from the current attorney general what he feels about the acquittal of Sedina and why Sedina was acquitted. I don't know why she was acquitted. So find out from the current attorney general why that happened. But we are told that at the High Court, it was not, you didn't prove your case beyond reasonable doubt. It cannot be the case at all. You see the judgment of the High Court. Yes, Sedina actually absconded after she had actually been confronted with the evidence led by the prosecution. It was not for nothing. So I'm saying find out from the current attorney general. You know the kind of opposition that he mounted to the appeal? Or was there any opposition at all? I don't know. Ejira some people abanda dan wa breso en opani gofre dame kane abalo ya pani former attorney general fiti ases wo bodo kwadua se sika no we fa ne nsase abanda dan wo no so man people for ne beto ye no abreso anu no tamaklu eye maslok pani no eja ofiti ase no ye san he no ani se ese yeso won fa ne honkokodi NDC abanda fofuri so abanso abreso no ena gofre dame so ti ase a enye ye de biara da no no krote ye no
no I surprise na agene nsem miento akase ebo no so yoda so agene mu ewo wo my Ghana yen court to them na ene wo bra court of appeal ekwa asetena no atemuafo miensa ana unanimous decision wo mo nyina age to mu se ye mame said the nama ationu tamaklo wo mrafie na omewo fufuo ni acquitted and discharged na atemuafo miensa wotena asem no so no eye justice Emmanuel Ankama Emmanuel Senyo Amehade we amedahi one also justice is on the so and afa justice Samuel Oben de wo na wabra appeal court enso edisa decision ne baye ne sa temu ne baye no ye kasa yi aban lawyer pani Dr. Dominic Akuritinga aye ne kire se ne kokwa pai wodwene ho awonte ase ese yetimi adi obi akogina emrem ye jojo no amemra abono na enne court of appeal si nipa no won kofie won fa no ho nkodie die wodwene ho awonte ase no ntie ka se wono so ama ahye se eye prosecution team no wo mo gire mu edema attorney general no wo mo so file appeal anwumire ya wo mo file appeal emfa nko my Ghana court batan Supreme Court na Supreme Court so enkonko hwemu hunu se atemu no a appeal court de baye no se biebru se bianyado emu odu anase se bio aba enim wabra Dr. Dominic Akuritinga aye ne workers no emu semnie prosecutions to file opposing the appeal because we believe that the High Court judgment had merit. Now, with this judgment, I've also directed the Director of Public Prosecutions to file a notice of appeal and apply for stay of execution, meaning that if the stay is granted, the status quo will prevail until such a time that the Supreme Court has had time to review the appeal and then made a determination. So that is all that I can say for now. I have a soft copy of the judgment. I'm yet to peruse it and then come to a firm conclusion as to what will be our grounds of appeal. But I want to emphasize that I believe that the judgment of the High Court had merit and that the United States District Court that extradited her to Ghana had a basis for making a determination that she was the proper subject for extradition. And that is all that I will say for now. Enti aban lawyer penny Dr. Dominic Akuritinga ayeni anakasa no nti wochirem se ewom se wadi obuo ni ani die ema court of appeal die na emom atemu no aba no a ye jai mami wono so dwene ho awonte ase no nti wa shepa se Director of Public Prosecution enso file application enko Supreme Court na Supreme Court nso hwem se atemu no eye anase enye mami won kwansa wem anasi enya no sene Court of Appeal ekano na no si ye na wo kire mu yi na we no eye mranim ni a wo gire mu ede ma ye mame sedinam atienu tamaklo eye lawyer Enoch Degbe wono so de atodo akire mu se Court of Appeal atemu no wo gitum ema na wa atu. Firstly, let me seize the opportunity to thank my lords for agreeing with our submissions. However, we would just wait for the entire judgment and then we can peruse it and then we can make comments subsequently. But I am a happy person and I believe my client is also will also be happy. Essentially, what was the gravity or gravamen of your appeal before the Court of Appeal? What were the grounds that you were seeking from the Court of Appeal? Oh, I would say in terms of strategy, okay, we had come essentially on three main grounds. On the fact that the charge sheet itself was defective, and then secondly that there was no proper prima facie determination against our client, and then of course we also attacked the judgment itself. So these were the grounds, but as you may have already heard, in fact the court only read their conclusion. Enti eni ayeti yeyi eye lawyer Enoch Degbe wono ana woye mranim ni a wogina mu ede ema former CEO Emma Maslock ye mame sedinam ationu tamaklo emunsam no eno na mra hye bedwani ye omonfo ewo afia abato peso aso da wonma no ene onabo nyakobo ama ya to so se nukure nyagopo anim ni de akwaso yi eyensa na obi a
ɛbɛyɛ sabɔne paa ɛde ama nkyirima nso ɔno ɛba sanse maami tamakulu obiara nim sentase ade bo no nyinaa no ɛda na kwam krɔgyen ne abua ma ne mfie du a appeals court sɛ de yi nti we no obi ne kuma ntwio na so kyerɛ bi nkyirima no ɛba na ɔmo nso ɛyɛ bia na ɔma Ghana no yankyikira mfa nduru ba bia ɛwɔ se yɛde duru ɛma tentrene ɛyɛ adwuma Must look at what's in there, what's the financial loss to the state. The woman didn't cause financial loss. Second, say Oji did there now on good defense. Time now why prosecution. Why didn't she come to Ghana to defend herself in the matter? Why is it today now over how many years are Uganda until a change of government came? And Sana Oyerepa Ghana and the Oba contest against the decision of the court. You see, what we are doing is very dangerous for this country. Mekai, at the time that the Attorney General was appointed, the Osha said or applied for withdrawal of cases entering into the knowledge procedure, that the NDC government is never committed to the fight against corruption. Then this is what is showing in nutshell. Because NIPA now will prosecute one already. The Attorney General has already entered into withdrawal and only prosecute where he will live. Anti Anono, Honorable Yakubu Ama, Nidi Anono, MPP, Rashibia for Nekasa, Bra, John Madwin, Efa, Mammy Tamaklu, Sabi Jano. The Nashaba Junior Walk is any honorable question in a champon. Once what the two say, Nanya Biakran, Mammy, so boy charges no. Makuma eduation which 78 charges any idea born unti ye nyamu bed you no bi kura fa mo no asenke bi kura no a obekwa akodemu I so fa no hunku disa we dey ahwiaso. But this is a political decision. I think you know because this is someone what goes through the mill. You see, someone who was slapped with 78 charges and over. The real didn't end there. He went through trial. Evidences were produced. Just say, some of the issues is awesome. 1.7 million Ghana cedis. Same from Kokoye sensitization. The money they didn't get. Cantonment to traders and wash emphasis can come on. Now, more fine sort to the money they didn't get. Now, yes, I know they are buying security in every year in court. Then, Osio, US about one channel. Osimin then they try you in absentia. Then you are found guilty. The sentence now you send the extradition order to the US. For US to grant that extradition order, it means that they went through the case, the merits of the case. So, after all these issues, Ghana, it is political. This thing is just because she's a member of the NDC. And JMP before no so negusu omokasa efa ma Mr. Tamaklu jaye jano no ho. Miento adwuma no si akase bo no so na ye mfiri court nsensam no emu na afe yenko epoye mantam no emu an. Abrante bia ne mfie ne be se aduasa. Edia yensa ka Samuel Jesse. Ye kasa yi ne panchi akodi aposifo nsem wa Chimoda District Police Command. Ne nyina no ane se wo ye ne ho se wo ye adwuma ewo Telesal Ghana no ye agent ewo ho. Na achim esem anasa wudi semu yi ene anyambra semu yi asio. Ne nyina no ane se wo pani bia ne din ede Samuel Kwache ewo ho no mo a. Ana wo kire mu se wo pe airtime wato na nso na asa ne phone wo nhyɛ da nimmo. Enu ntia ne Samuel Jesse da bia no am ye hunu se wo ye adwuma ewo Telesal Ghana na sa wo ye agent dia. Eni na wo ni mobile phone mu bejimi phone na to airtime kakra wo so ema me. Se wo je ya na wo hu eye Samuel Kwache ni pin na wo hu se o papa yi ni mobile money account no sika wo mu no no sika yi atadwufo wa ene media hwase eni asase anyanwam ana wo transfer 3000 Ghana cedis 30 million e transfer free opani Kwache ne phone so e ko wo no Samuel Jesse ne phone so na MTN for the jisamigimudi o eye ya na kire alert ne baaye papa hwe no phone so dia na airtime wa meto na 30 million and I me the confrere Jesus Christ and I me the confrere Judas Iscariot and I John the Baptist na me kwa friend wo enti wo hwe message na no hu se
3,000 Ghana cedis paid to Samuel Jesse and was a cash. Agrodimi Amaru Akizi Azibiambiam. Na ye pusu abrantie pusu no chire no kwaji tum sampa. Na wakwaye quick loan MTN quick loan ibi wono Samuel Jesse no ama MTN quick loan for na daneka na eye na hye na tan so ono woni sika wode tua ne quick loan na Samuel kwache de account no ta mu saa ya yire no aposi fo nsem se kuan na Samuel Jesse yebusebusa no ono ankasa kire mu de entia wa transfer sika no e de free penene fo so ko ono na account mu abra papa yi ko ho ho hwe me pacho me ka ku 3,000 just popi hono na me ka se me yama no airtime mama no so airtime no obe deposit to ne telecell cash na mpacho le obe deposit to ne telecell cash now where you use ato mashup mama no anti muzan for telecell cash mo pin I'm just make the copy to 3,000. Me check it message me say like scout on account some 10,700 and me send 3,000 to cause the telecell cash pin and one MTN mobile pin. So me transfer from the MTN ko me MTN na quick loan also. So me transfer free MTN ko me dey no so na me babe payments no quick loan payments na kamaje na me mafa faso na me baso na me push am popi back and I'm afraid 110 100 on the phone so na popi ka se me fa the phone ma so me transfer we kwa man clear message and I popi edge in the phone popi in the phone no of checking the balance no say my transfer 3,000 hey and somehow na ebusuamu amu hwe bi wo Facebook no so no Abrantie no hwe nanim din sade ne nia keka kom no a wo beka se wadi na chiwade wo ha beka se wadi poison o kire se ne ho abufu kire se vim bi a wasa nya ede kan na popi se wo tim so wo kronfo ankasa na no ne popi no a wo ha beka se watafra boniki ne ho abufu pa kire se mdi na chi ahwe akase boy kura ye nkan meto no ho amenzu abom na nso ne nyina mo no krobi ahwe no we have a casual request here. The enthusiast are from for the we have a castle or cap mushroom. As for fire airball, boy. Why the bad rap was 7 FM show any idea. And you know what patch as Enka or Bobusiano know what the Triana will be at Wajinaso. No was I requested for another loan. No de manwa na chese mfa so no ebeba so no wate no asan transfer popi ni sika no we yiye no e de ama popi ni back sa na no wo pa kire na nso so se woni na nkɔ bankuru mu na do nsa kan ne de krache wa wia no kwa na ngasa kra utimi se pressure wo nkakra eni mfumpini ni mfumpia yi se mansim kumatwu ayi na resolve bab no ano de pa enti na eno no so wo de ni mu ha enti Kristo asafo ena meka sei yadi ani eji apostle kwa Joseph na yie nu a apostle kwa Joseph kantanka na sadi yakoso ogumwa mpota no ye nkure na wiane ya bimbia na nanza ewa manzo na kwaba nana azaza seleku hello asa hwe na ye hwe se be kogumwa mpota na uza sadi esi kokwa ye ne kura no akofran ekwakwaje injunction ba betu ayi ni so se maso na fu aduntem ye no ye interlocutory injunction akwaje ya kire se abusuafo ne se hwan wakwaje na so obu akura wo no bra edi wusi wo papa ade ananse edi wusi papa na so se di ade no kwaje injunction ba betu so se wonti ase tutu oba mu adwasafo nyame nko anko wi na ye na duro no na sa adwasafo ne mpanifo nso aka bo mu abusuafo na mo nche ne mo se sei abusuan mu achemienu se ye tu adwasafo se chenchina che oni abusuan kaye no ebe ya apostle kwa Joseph yi ahyase na dendendenden enu akwa no mfiti ase a na ne ebe wura mu ne na kohwe gombo amputa enipa se piti enintina eno na nasa bebu amane na onse mama faith die wono no se de odi enuro ketu ama wanu atafre no ni nyina yade no wo ye hwan akwa no wokọ stroke infertility fibroid diabetes pressure nkwambo no wo fom yem na keka wo diabetes wani na yawo ya ni nyina da faith yumu party clinic ene na eno no utimi se ekoyie kekepa nti mama faith de
wono ne sɛde ositie nti no yadeɛ bia entimi wura na ka kyewo no wonsan mva nkofie sɛ wo san de akofie krachi mo fa sa afon no tu abio na mo fa baako no ne ye nti ayina makɔkɔbi 18 mu hɔ no ɛna wode wani ɛkyerɛ na wakɔ akɔgye apɔmden papa sanse bibia dadin fet no 0244 583 859 0244 583 859 fet ɛgye wo so na bibia awie mu nkumdiem na deɛ tie ne sɛ wo mfudie no ɛbɛso dɔ so a Yara Ghana Limited adawroma wɔde Yara Mela Activa hɔ ɛde aba Yara Liver Nitrobol ɔyɛ asase yie no ne nyinaa mu na kuni no ɛne Yara Winner Plus ɛno ne sɛyi Fetrasa soronko PK no na Yara Vita Crop Live Bio no nso so ɛno no yɛ MPK kwan soronko so ano deɛ wutimi de fra agrochemical bia de gu mfudie no so nye sɛ bia weedicide anasa herbicide no ɛne wuntimi ɛmfamfra Yara Ghana Limited mfo ɔmo nsa no adwuma ne nyinaa yɛ 0556 583 085 0308 251 060 Nananza hey na mputa te say I had a review in terms of the national hour and Casa. But I'm doing some of the cardia. A year and Senate Dano, Jam Lucas, the Kufu, my Yanni, are great in the Mahine. Our Mahine was great, like I said. Or to me, our sentiment to me, they say 2 for 1 and Boha. The number of the Boa sent at Nakungwa. I want you to tell me, Chachamu, I become home. Ma, I saw for, I started down. I just said, you know, I'm with you. I'm going to add the car. I'm going to I won't be going to be I am ma. Kind of because I don't be see a match as a little cousin, you only do campus. And now, I mean, you can say, the one would tell you, the match, I didn't need you, our young can. Yeah. Aha enti na chese na na nsei se mu ko wie enkade na ye eyin wo eyin fana I'm glad my answer and that you know your open ceremony the kanisa nyam ya ma chene te ga kristo bara ne akon the political sam into the no position to ne o ma mo hwe na about the inflation ni say on comment me aba kan ni a just a phone on mo na ntumi amba into the into the ma channel on mo na be kan ho o go proud en kan ho na chese o ma tumi ato ewi ni so ya en kan ho no nti o cha no nyam ya adum no mo de da no nkran ho no ne chese ne memenda no a mo besa e ho na mo bede ne beba gomu apoto abesi na na asese no I'm what the in commercial one, but the Pantasano, be one, but you come out at Andrew and the Campo. No one in one bottle and commercial Papano. Now, so I thought, and they ever put the media. Now, the uncle, I asked the boy, and you come on, uncle, and also now, to me, you got a script on that. You know, the back of the in the scripture was to me, and the BBR and the 2 dresses. Now, the kind of say, I'm going to the more ever my channel. So I'm not saying, don't miss a penny one, put a harmony. Send your name against 10, put on a missing one. And I think I can put on the crew. I can't remember as a impact. And the moon to be entering. I want you to call the bomb on 17. I want to end them right now. Yo, dear, Hamano Kramun said, and yes, and Yanko Aduma obesa to aso wa ye da se pa na nsa na adwuma wo poso sama bishirawo ene na eno no na nsa Matthew na mote no enkan chese ene omudi gomu amputade no akwa enu na hyase nyame ya adomu a ekina no beto aso ewo nkran ho na nsa kire se ba bi o mesie apostle anka support de yenim enti yenhwe da kina no na fi ni imu de se ne edan ye bi hunu ba bi o mesie no de ena ne wonya nka ye se nyam etu dwasa nti ye hwe na afi na yi no ye kan se ne kwasi ada no nsoso no ye twa to bia no o de se krobia se sia no wa koye eyi paso hene ewo Oyerepa FM ha efa apostle we ho nti se wo kire mu a eno anenna no de
ɛyɛ gomu ampota ho saa egomu ampota ho ana wɔkyena no mu de beto mpam ɛwɔ nkran ho mbɛdida no wɔ nkran ho nti mu a montumi ama gomu ampota no nyinaa yɛ kase ebo ntimi skura mentumi ankoya mtia yipa so nyame yɛ adom ɔkyena me wie ya na me kɔ nkran makɔ hɛ apostle anim nti yɛyɛ noa na kyerɛ sɛ memenda no ɛtoa soɔ no na kyerɛ sɛ akɔto no nem kama na fi memenda yi kase no nti ba bia yɛ besie no na yɛ kase yɛ ni mo yɛnya nhunuyɛ na deɛ mfa obi ho lumba bia ni bia nya hwee yɛ da sɛ bo aso bɛkwa mrem nti na kyerɛ sɛ no na fi memenda deɛ no kɔkɔhwe a ɛyi kase no wankasa na sana kwasi adadeɛ no nso so no yɛ de atoa so ɛno na ɔm sɛ bɛkɔ so Heroes Park akuma sɛ no ɛndan sɛ ɛyie no na sia so na bɛkɔ so a ndi yɛ da sɛ adeɛ akye yɛ ne yɛ obi ho yɛn pokura deɛ yɛ anoma bereji na abuo ɛfa mo bɛyi bereji na abuo anoma adwan yɛn pɛnto to mpɛre no a nida bowling or burning yɛn to akase bɔ no ɛsoe na wɔhena wɔte akonnwa soɔ ɛwɔ kona nananom atera nkonnwa ɛyɛ nana kona do yi adom kumanin a wɔtɔ so ɛnan ɛwɔ sakyerɛ south kuropɔn no emu asante mantem ha na wɔhene de adesrɛdeɛ ana ato mpanimfoɔ anim sɛ wɔbɛsra da kona kuro kakraka yi ɛwɔ dini nanso senior high school ebi ni hɔ ɛno nti wɔbɛsra mpanimfoɔ education minister ɛne aban no sɛ monhwɛ na kona enya senior high school fi sɛ kuro no wɔn mo abrɛ wɔde sansɛm wɔ nyina to dwa wɔ abrɛ a na wɔne yɛn nsɛm twerɛ ni James Atabadu edi nkɔmɔ na nana kwadwo maafo ampɔn a wodi nkan na wɔde no esi akonnwa soɔ sɛ aboafoɔ hene ɛwɔ kona nananom atena nkonnwa ɔdo ahwɛ ne budget na nneɛma a ɔwɔ sɛ ɔde boa ekuro yi titiriw ɛne tumi aka sɛ ɛyɛ school secondary school the next project mayɛ ma adwene sɛ no na mɛyɛ sɛ aban no bɛsɔ m'ase na wabɛboa me a ɔhaw biara ni hɔ ɛna aban a aba so yi ama yɛakate sword a ɔyɛ market mpayɛ ne yɛserɛ ne ahoɔden sɛ market no obɛtumi ayɛ ama yɛ ɛno da wɔnom a kuro no ɛtrɛ ɛti yɛfikyerɛ akwan no obɛtumi abɛboa yɛ ɛne transformers new sites no obɛtumi abɛboa yɛ nneɛma bebree na wobɛbie nnwuma ma yɛ na me nananom so ntimi nyɛ dɛ ɛnyɛ bi yɛmeka kyerɛ ɔman no nyinaa ne sɛ kuro no yɛn ayɛ dea wayɛ ntena se nhwɛ sɛ ɔwɔ anaasɛ aban ɛbɛsiesie ma yɛ obi so wɔ ɔhaw bi a ɔmmra m'ani na ɔma mehu sɛ sɛ ɔmo na nam abɔnten mesɔre a mete dɛm ɔmo na ɔhaw bi a ɛwɔ kuro mu ɛne a yɛte yɛ yi ɛyɛ nana konadu yi adɔm kumanini a wɔtɔ so nan wɔhene a wɔte akonnwa soɔ ɛwɔ kona nananom atena nkonnwa ɛno no na ne kurakura mu no ana wɔhene a yɛde nasi soɔ foforɔ sɛ aboafoɔ hene ɛwɔ kona nananom atena nkonnwa nana kwadwo maafo ampɔn a wɔdi nkan wɔn nso wɔde ani so nsɛm ɛma atena nkonnwa no sɛ wɔn ahye na nimonyam ɛte saa na wɔhyɛ bɔ sɛ wɔwuo mo nkwa mo if you call me I will come. Thank the Konahene with this honor that he has bestowed upon me. This is one of service, and that is exactly what we intend to do at the Traditional Council of Kona. I am availing myself to the Nana Konahene and of course our Otumfo to assist in making a Santiman. Nana Konahene has been the Konahene of Kona for over a decade. A lot has happened. Our work is one to support and to make sure that everything that is happening, we do the best that we can to make it progress. And that is what we intend to do. One of service. Enti nana kwadwo mafo ampon a wodi nkan nanumu nsam ana ebusua mwatia no. Na pani a wɔhwɛ apɔmuden soɔ ɛma ɔmanfoɔ mo wɔ Prisia Univali na kyerɛ sɛ health director ne nsɛm wɔde to dwa nyinaa yɛ bɛfu a ɔpani Timothy Ofori kyerɛ sɛ nkwadaa no ama kwan ma bɛfie nkwadaa no bi wɔn a wote wɔn ɛnte wowɔ fie bi aba tan hwɛfoɔ woyɛ adeɛ no a bi a wani abrɛ woyɛ wadeɛ bi no na akwadaa ne nam gare wofrɛ no baabi a ɛmfrɛ ntitiri wɔne a wɔn ho ɔhene kakra no wayɛ ntɔtɔfeefe kakra no no ntina futuo tiawa ɛna wɔde ma awofoɔ ahwɛfoɔ sɛ
enkwada no ba fie mumu ni enko wo ho nante basa basa no atuntwa nte saa obekwa kopra na se bi okwakofa asem bi e de aba wani na vacations. I said I'm fat you and Shabba. We are talking about your ma. Inquire a precious jewelry to every parent. Common at the end of the day, on my replacing our future MPs, future president, future baby, or be parents and so any we need to take very good care of them. Actually, I don't know, sir, after during vacation and yet reports of injuries occurring among children. Go back to say a inquiry be almost na ensure aform obete say akorebi ewofie odi agro ewoja ho na eja asese no obete say akorebi akofro edua anaso akofro wo na injury say a time o kan injuries ni ade na this is the time that it happens during vacation. So you let me just owura Timothy Ofori no na ne ntoaso ene wo kire se ewiase nyina nkuntabuo mu no eduru bia eti se yi a na kyesa afe mu nkra nyina no obeka ne se aya nkwada ya sabio awofo ne ahwefo ejeja awo mo awofo ne ahwefo carelessness nti nkwada ewuo ewiase nyina afe ne nkwa wiye eye ape ahensia 1600. So you just look at injuries that happen. More than 1,600 children and adolescents under the ages of 19 years die every day. Would they look at this number worldwide? Inquire 1,600 every day from preventable injuries worldwide. The leading cause are road traffic crashes, drowning, burns, fall, and poisoning. This is the time inquire among themselves also. Say omunima na so mu parents ni honum no obi akofa shampoo obi akofa this why they mimic and do a lot of so these are the time parents are not there parents nyama parazone ni ade akora no oni na de ban when who parents you should so at the absence of the parent who fear go school ni hweye no this is when you better ni so obi ba konom parazone obi ba konom shampoo and now say money da honum parents ni honum put the mania na so parents who me I'll punish your parents no be so I said that point you see this is the time this things will happen. My uncle road traffic injuries approximately 181,000 children and adolescents 0 to 19 years die every year from road traffic injuries, and over 90% of these children occur in low and middle income countries. So, in Kwara, any road traffic accident, yes, over 90%, better than 90%, and low and middle income countries. When young Kasa driver, you say car way, and you braking, or so the Bako have. Look at in Kwara, I don't know, sir, Prague, man, Kwara, no moon, no more fangis coming at you. We don't know, and look at their head, and look at their dressing. On farm. Rakitu pia ase to wurem. Sabio okuobia. Bronzam. Ya dio. Wapani Timothy Ofori eda ase na futu odi amaye no emudu pa wono ene municipal head director ewo Prisia Huni Valley. Miento akase ebo no so na yemfiri Prisia Huni Valley kropon no emo na yemra asante mantemu a kwabere east ana yedroyi na abankra chipani oho Honorable Joseph Amankwa Nuruddin. What they are told just say more Mosisi stores now modern structures SCC ensuo kwam waterways no and ye wo mam one wine and 1 2 and 1 3 was wo bedwira to agu ne nyina no ene say was it ensuo to a kwabere east ho baabi wo ho no mo a wo bekwa na ball yi aba peso na ball na ehome na etwa nipa pruseyin ne nyina no ene say esese nka ensuo to nanka to kama nanka atwia faso nanka ne nyina akọ nanka gata ne mu ada ho nanso eka sei akọmantam obi kiosk nan akọmantam obi container ewa bra assembly no nso ema permit se obi mfa bibi enkosi sa abiaye ho wo se hadwen amakọ abrist no ayetan na sanitation be kon kanen pa no a esese sa illegal structures ni nyina no ye kan nyina to go demolition ebekoso enu nti waka de akire mo baby amotete no wonim se ho no nya wonim dada wo se wotena ho na so obeto wa wanka nkire se so de odo be fra nua no na wadwiri no de wokọ ana afa wote warning se enipa no bi won potem ho kwabere east ho wo mayo mo ho goro boys wo the assembly ni din ba me kakra ni ntwa ama na enkrofo nso nya wo madwene se wo mo penchirechire mu nti na watua sika de ama goro boy
na asase a wɔn anim sa ha de nsuo tɔ a nsuo fa hɔ no na ɔdasani atua 1,000 cedis de ama goro boy nti na yɛtɔn asikyire ne yɛkyekyere milo ne yɛtɔn cambad wɔsi wɔ bedwira to agu ebo me din sɛ municipal chief executive confirm me wie me kasa me kan yin hane sɛ ade aba ko ebi nya me pa ayɛ yɛn patemu na sɛ mantemu ya kwan ɛna afei yɛn hwɛ sɛ yɛn nsuom sɛ yɛn sisi dan nsisi nsuom ɛna afei yɛn hwɛ sɛ yɛn patemu no yɛdi hɔ ni ana yɛdi sanitation me say ebra me me tia konya so sɛ municipal chief executive na amamra ɛnhyehyɛ kyerɛ sɛ nsuo da hɔ a ɛho no yɛka ne bafa na ɛda hɔ no mu a ɛyɛ aban dia name say my crime will be see down and indeed I've warned again that all fiscal planning department workers my guru boys are assemblies are kanka kwa east na omujije nkofosika ne yebeye permit amount yebeye say ye ne kokasa anyway kokasa kwa east hard there maka say we are member of this assembly or staff of this assembly yebe chill say walk through you and I sign permit and I say wow we sign permit wrongly especially the fiscal planning I can't tell so a sign permit be at the man will be na nipa no sit down and go see baby any so did esia dan you go to na nipa no so will be prosecuted. Enti honorable Joseph Amankwa Nuruddin eno no na ne kurakura mu na wo kire mu ese dwumadi na omoba bedie no ye demolition no hey wo hwe party card enti se wo ye NDC ni na se wo ti baby ensuo to a eyiri na wo se o media me NDC ni enti no MC ba obehwema ni mu a wo se so do besi abu anitie no wo kura na obedwiri ne kase ato agu enti wo ye NDC ni o wo ye MPP ni o akua donko gum obi anso de mfiri ho dinti a me amanfo esuro se e bia bibi ni amankwa na wo yes ane se me party ni de wo amfa party ne form government ba ye de ne se ye nye omani ye nti omani ye ni ye nti me sa wo ye party ni wo ye party de na sa wo ba na mmara ne se me busa se mmara ne se sei nti se mmara ne kan ye de ye adwuma edu se ye party adwuma so na ye party adwuma assembly mmara ne ma ye kwan ebetim de nipa na kokota kwa ko gina no se assembly stop no ye adwuma on fa ne krata na no fa ma no ye adwuma baby I say no there's no compensation to that effect because he acquired the land illegally nipa no land we acquire illegally no na illegal connection ye compensate enti we no was say baby a wo container ne sie no say eye illegal party a he tontom mpo ento bi ma ye bedwiri ne nyina to agu enti honorable Joseph Amankwa Nuruddin ana ye abankra chepani wo Kwabri East kropono emu asante mantem ha ene na eno no nabusuafo na no da na court kwa asetena wo ko ye nyina Supreme Court ene wo ye ne se one year we delegacy asitu ani si ayene fo we de hye da yi wo magiregyina wo so mo ye selected delegacy a se kokoba ma yokuo bi wo mo eto aba ayi wo ma na musifo aba pri nkonwa ene ya mampani de infrase on ma police station ba sura te se de tie bia no sa delegacy no na ye twa nyina mu kwabrane so ye party ba na ukuta wo card se wo ye party member nko ade a bere no so a wonsu timbopini na akɔkyere wa adwen ato aba mo ni kro ya pesa bia wo kogina amayikonu na mu akɔpiri de bira hodo bie enu nti no saa de ye ba ye Supreme Court akan kofo ni agye papa nsa ni ya kwadwo ya pensan kofi baachi so na mabonti no ye card bearer member nko ade bere no so a wono so etimbo wuram na primary si bia kwaso bia onu su timi kokoto na ba ewa mayikonu a wo mu no na Supreme Court kwa asetena no agagefo ye omotena so emunum na gitumu ema mu mienu nso so eye ne se da bi na chesi num no edi nkunim no pani doctor nyaho tamaklu ena se minu odi ma prepreja pa wose nani age na kuma to ne yam enu odi katikonto enwa kakrafra ene chese koto. If this nation really wants a meritorious democracy, then we should all be happy. Other than that, our democracy will get nowhere. I'm glad judgment was given in our favor. I'm also glad that we have left, or we are going to leave something for the. But if democracy must continue, then it must be meritorious. Other than that, it has no meaning. Those of us who have suffered under military regimes, been to prison for years, not a year. It's unfortunate Kwame PNM is not here today, but I'm sure he's watching. Who spent more than 12 years of his life behind bars. I spent 6 years. That's a long.
We started Kutua Champion time, through rolling style. So this means a lot to us. I believe strongly political parties are going to learn a lesson from this. And they should know that the will of the people can never be changed. You cannot buy your way to office. That is untenable. The doctor no nyawo tamaklo. Ye ka o sanyo mre no sia ka se boy yi. Ye di free Oyerepa yi na kire se ye bomu sa no ye rank for them ne ade am. Na chema wontumi wo se ka se bo no it is agglomerating and conglomerating. Na emom tro number ya me de betu dwan wo de tro to ho na menka ho asem enkere wo. Wafa open anaso wafa dabidie ukita tetefo ana bo number yi eguso 0599 84 79 63 0599 84 7963 me pato watwere wi a me ka ho asema kire wo ne nyina no ene se gas empenfo betum enu nti wo ho no mo ababia nka kane wo fele wo gas no wo be kwani ade jabidie anase trok atwero no gas ne bo ho womboa ye betum e de ma otwamenebo enu nti new easy gas solution ana abayi wo kirem say 24-hour gas supply ene ensuo to ewie bo ubenya gas e wo ho enu nti tiemiye pa na emom de omoye no ene se ade ba ko a ya pa no ene se watam wo cylinder na wudi gina kwa ho mate ne se wonfa adentia eye gas nti wonfa na why stranded e wo kwa ho enu nti yese be register say agent e wo new easy gas solution won mu dini mu nti wo ye agent ya ene ye krom ho ne henwa manse ho nti na bia korobia wa be register say wo ye agent enti nwamase fo nyina no wo mo pe gas ya na wo mo aba ho nti we no mfa mforo ka o wotam tu wutia wo na akro no enu nti new easy gas solution sebra na be register say agent e wo mo ho na gas no yemfa mre wo dosopuo na ompesua no so no wo nyina mara wo ho emefa gas no kama eno no yemfa nkoforo trotro bia na afen so no woton cylinders akese nketo ne adantemo ene cylinder accessories obi wo ho no mo a ne valve na leaky ana watabiri shiw na daso eba sa pe eja betimi aba enu nti frɛ new easy gas solution e was 0599 84 79 63 one more try yakase no pese wo ko hono so a office no wabie no 24/7 one more e was Santase Nkranza Dawu bus stop hono mo a baby a filling station mo ne wo no wo ko hono mo a Santase Nkranza ho na wo ne wo mo edi nkomo easy gas no age so for your comfort na abe herbal clinic nso enie me pacho wo say sickle cell disease wotu ase low sperm count wotu ase ana infertility wotu ase typhoid fever fibroid ulcer diabetes ana fe premature ejaculation malaria ene ekoko hepatitis waist pain ade ne nyina no bomode na call abe herbal clinic wo be hu no e wota no so apatrapa new site hono mo am yemfre 0243 34 5392 ana 0506 460208 na yento akase ebo no so na yenkobu ni kom na yekodo ma west group ono emu nursing manager anasa nurse manager nurse manager awono wodo ma west district hospital eye owura Moses lani as a lan okay lan and what they are mpanifo anim say ayasabia ne hia kade a ebetimi aboa na wode age nipa nkwa ebi eye incubators ebi eye blood pressure apparatus kire say medical equipment a ebetimi ama nipa nkwa wabo ho ban wode sansem go nyina atuda wabra no ne Oyerepa nsem trofo di nkomo na wo kire mu say Doma West District Hospital no eye na dwumade na embom no sa kade we ni honti ama wo dwumade na wo di na kwa kwesi ko na wo gina nkwanti a ye dwumade tutua ye dia no say beboa na apomuden aso amanfo wo Doma West na oba apomuden a ye wono mo bebri a ye hia yes ankrenkre aban ye na fomu but ye say Oliver Trace always ask for more tuba yen dada dwumade ma machine say dia dwuma okopa bia ye de nkran ketenkete etoa free bibi infant incubator as a district and as a hospital ye ne district director atu anamo akwa nimu pa ye nim say metia bi benya incubator ni but we still ask for more aside that machine say they check it for BP ye will be but
ade echi say your clients do na those ntinya all those machines and equipment e beboa your friend medical equipment, it could be BP apparatus, thermometer, and all those items e be here ama ayarehwe akoso yen nyina so oni be so pa Oyerepa nsuo wape bia no mo ana anekura msa no wo bɔ ne se guna na se na mo mena se agyae se guna wo betia ne gwa eye Oyerepa nsuo wo hwɛ ne no a eye kro gye fine FDA for e de stamp na se so eno nti wono mo ahoɔden wom na ade ba ko ani kan se wo mpena gya wo wono mo a no broken heart yo firi se woni ka keke bottle no kra ho anika se de sie ki utu saa no utimi de show bagim ekwa ifro dondo ba bia amwati ono wo konwie mu a eno a ne kita no ane ade a enso ne kama obi ba ofie na se wo 7 no Oyerepa nso na nika wo ye yi party outdoor ndwumadie bia wodie bia no enso a wo de serve a yampupu yetie aye Oyerepa nsuo na ye wono bottle se ne kita me ane ye wono sachet eno krobia otu anu se guna na so nya fufu a enya asam ketu awu me pato mo a mo pedodo atu no Oyerepa nsuo de eye kamo fa woni kire mu en wo ta no so woni ya santoa girls senior high no ana edin hwa ni mu yemfre 0539596165 na yanko yanim brako ayo na midima fo no time da so midima fo eba hospital Dr. Tam da so a kire se mbre no de da bia yitimi de to yade no so yeso ye gidie no ta kire a utimi se yuampa na ho atɔ ntifo ni kire opokura se mayra san so na bua kwa atwuma gugwa yi a Dr. Tam da so midima fo eba hospital koja pomden se fata ne yade de iswai eyiye no wo frɛ 0244774282 0244774282 0500727215 Tam da so eno to aso na ebusuatie ha odwumayeni bi epedan ahan chamber and hall self contain edan no afiri ha no apia ha ne bi chamber ene ne hall woso openimiaye bi etese Abrepo Junction Bushen ampa me Abrepo ankasa Bantama Asqua Stadium ahodwoso ametafo tech afo nkwanta ofokrum ana airport runabout eno nti abusua wo ye fiewura na se wo bi a na wafrɛ yen 0557255542 na adwuma nso apie ayabrofo a reputable water company is seeking to employ experienced and energetic individuals for the following positions bra na chese ye fa adwuma efo nya sanete enti a pure water company enti ye pe wo mo a wo munim ka atwi na wo mukita license ebia obetwi track anasa mo amunim abobo ya atwie ni ade no esese ukita riders license unkita license ya ensi ho na meya wade pam enu timpato wada requirements no ani yedi nkan boboso ama wo no esese wo experience no kire se watwi bi da na mpenefo am abodi krata license me pato woni je ho a akatua no so ye ubetima nya bi dia fa so hu akosua benya ama benya na ehiso nya akra so hu me pato woni je hu anu afre 0539596165 nana taji mayeje toso nan sante esia kwahene nana toso nan ya cheso tia ipa so nana fusua boatima achim agua kwa ni fahima enono nana ama boatima asante esia kwahema abusua pani kwa mefrempon opani Kofi Adomako omunyina te ayipa so anuanu bi ene yaw Jamfi ya Jamfi businessman kumase atapani dwadini kumase atakakra nso saa didwa kumase kwa me ameka mechanic ewo kumase amacha edidwa ono so oye nua yaw maiden ono so e drobeni tafun hia so anuanu anase nkwadai odididi so ani akwasi fori o English mem ma bra wo krofrum ma me se wa krofrum na na kua krofrum mere kunadu nso empress no omunyina to abese no e kire se wura yaw apia dodo no a se afialaji enya adusia enum 65 Canada me de ma na enye yi twedi ampon eya adomo a eyabusumi ayikowura mi ya nida edikan pepepe ewo krofrum e kire se August 1 no krofrum nti wadawro ma yenhye nso eye okyereki memende ya ena krofrum yede no etumpem na wakwaya mamra kwatu nem e barakase emusiye ebusua da wo ho eba pa krofrum ye ben Palace Hotel hono
wa memenda kuri yedi anim ya abusumi wo de di kan ye donko ebe pema nwumde no nsia ene obetena na waye sikasa ayi no ade achi a eye kwasiada de toso mienu nti kwasiada edi anenimu no na kyese fa ko otena ye ye memenda no na kwasiada de no wodi ahyehye so eben Palace Hotel kurufurum ho no anti ebe donko ekopem no nsia mumrai na mumejam yen abusua ye sore na yakọ ne yasamufo de woni Korea be de ni beba na emum ne yensa ne atumi ansa Korea ne se mum ema woni oboye na chi edomo ene Jimmy Cliff sanso so ena wobapa Priscilla ena Patricia mofe Millennium Reporter ono so oboye chi dom na na pokua newsrufo nyina control mu fo so no yeda mo asepa business open diati to awura ha ye sore a empani na ebetena se na afidi akabia no yede aso moso ya susu abesom ye kro bia sante mene menua Gangsta cat ya meeting kura woko jiabo okran na bra ayi mama Jenaf B asia ha wose said wo mosia biemo ho na nya asam kotwa enti Jenaf B catering services workers nya da mo ase osai Michael Michelle mpo masha baifuo ana mama Jenaf B ankasa da mo ase se mutie yan ye so na obapa akwasua nyame abawuram na je sampani betena se ene se tie nie ye so eti se ne ya me manyini no a me misi me yes